Good question. Buena pregunta. I think that what interests me Yo creo que lo que me ha interesado a mí, as a writer como un escritor, are these stories about complicated human emotions, son esas historias sobre humanos con complicadas emociones, coupled with or connected to mysteries of crime. conectado con o hacia a crímenes pasionales. And to be honest, Y para ser completamente honesto, I don't know why everybody doesn't write these kinds of books. no sé por qué todo el mundo no escribe este tipo de literatura. So these are the ones I like to write. Esos son los estilos y el tipo que me gusta escribir. I get a great deal of pleasure out of feeling that I'm turning and twisting a story and doing the same to a reader. Me agrada mucho saber que le estoy generando mucha imaginación y creación a la persona que me está leyendo y que le estoy dando tanto giros de suspenso como tramas que ellos no se estaban esperando. I believe that, I'd like to. Pues yo creo que sí, me encantaría. But I would have to really come to know Colombia better. Pero en realidad me gustaría conocer a Colombia un poco más y entenderla un poco más para poder ejercer este ejercicio. My wife would be very happy to live here Mi esposa sería muy feliz viviendo aquí, because she loves these mountains and all of this. porque a ella le encanta todas estas montañas y todo esto. Yeah, but it would be interesting. It would be interesting to try to set a book here in Bogotá. Pero sería muy interesante intentar de hacer un libro específicamente aquí en Bogotá. I'm just not brave enough. Pero todavía no tengo el coraje para hacerlo. I find this both fascinating and incredibly encouraging. Me he dado cuenta que eso es realmente fascinante y que me ayuda a mí y me estimula a mí a seguir haciendo lo que estoy haciendo. I think it is because young people in particular are interested in stories where people are able to overcome great problems. Yo creo que particularmente es porque la gente hoy en día está muy interesada en leer libros y cosas que tengan que ver con la superación de cualquier tipo de problema y sobre cualquier tipo de obstáculo. Because that's what being a young person is all about. Porque de eso es lo que se trata ser joven, ser un adolescente. And so I'm enthusiastic about having young readers. It makes me feel young. Entonces estoy muy entusiasmado de tener lectores jóvenes. Me hace sentir joven. I may not look young, but at least I feel young. Puede que no parezca joven, pero definitivamente me siento joven. Oh, I always try to change. I want every book to stand on its own feet, to be different. That said, because I'm interested in the same emotions and the same psychologies, those themes tend to show up again and again in books. Yo siempre intento de cambiar a los personajes, nunca me gusta que sean similares y siempre intento de que en cada libro ellos tengan su propia importancia y que se destaquen por ser precisamente diferentes. For example, in this newest book, I really took two characters that I thought were different from any characters that I'd had before. Por ejemplo, en ese libro, Personas Desconocidas, he cogido a dos personajes que son completamente diferentes y que nunca antes había trabajado. And that was really interesting as a challenge for me as a writer. Fue realmente muy interesante para mí y fue un reto para mí como un escritor. I am now writing, for the first time in my career, I'm going to write a sequel to a book.
and one of my earlier books, The Psychoanalyst, The Analyst. It's the first time I've ever revisited a character that I created years earlier, and that's been a different challenge. Bueno, ese reto ha sido un poco diferente en torno a una secuela que voy a publicar por primera vez, porque nunca antes había retocado a un personaje ni había vuelto a hablar de un mismo personaje. Entonces en realidad ha sido un reto para mí esta secuela del Psicoanalista, y pues me gusta, pero es la primera vez que lo estoy haciendo. All writing is about giving yourself mountains to climb. Todo tipo de escritura es darte a ti mismo algún tipo de fijación o un punto en una montaña y seguir escalando hasta llegar hacia ella. And at the end, you plant that flag at the top. Y al final colocas esa bandera en la cima más alta. Not tomorrow. De pronto no mañana. Soon. Hopefully early next year. Pronto. Muy seguramente a comienzos del próximo año. But don't hold me to it. Pero no te sostengo la palabra. Good question. Muy buena pregunta. One time, Una vez. I wanted to write a book that was loosely based on some neighbors of mine, some people who live close by, whose teenage son was. You remember the Columbine kids? You went into the school, and it was loosely based on that. And I wrote about half the novel, and then I suddenly thought, this is just too close to these people, and so I stopped. Alguna vez tuve unos vecinos con los cuales tuve y adquirí una información que estaban cercanos a toda la masacre de Columbine. Empecé a escribir la novela, pero me di cuenta de que de pronto estaba muy cercano a estos vecinos, entonces de pronto no era tan dado que yo escribiera al respecto, y definitivamente decidí parar esa novela. But that was 10 years ago. Pero entonces eso fue hace 10 años. So maybe I'll go back to it. Podría que yo volviera al tema. That's a difficult question. Esta es una pregunta muy difícil. It changes with every story. What I do is I usually go exercise, and I'll either go jogging, running, but I have to pick an area where I won't get run over by a car, because I'm thinking about that blank page. And I've always been lucky that because by the time I come back, I know what to put on it. And sometimes it can just be one sentence, and that will grow into a paragraph, which grows into a page, which grows into a chapter. Creo que siempre he tenido mucha suerte, porque cuando veo la página en blanco decido ir a hacer un poco de ejercicio, de pronto troto un rato. Definitivamente tengo que trotar en un área en donde no hayan carros, porque o si no seguramente me coge el carro, ya que estoy pensando en lo que voy a escribir y en esta página en blanco. Sin embargo, creo que sí he tenido mucha suerte, porque ya cuando regreso de mi ejercicio o de estar trotando, puedo ver que empiezo a escribir una frase, y esa frase se convierte en un párrafo, y ese párrafo se convierte en una página y en la próxima. Por ende, creo que el ejercicio es mi mejor aliado a la hora de poder escribir cuando no tengo nada que decir. A famous American writer once said, Un famoso escritor americano alguna vez dijo, writing is easy. escribir es fácil. You just put a clean piece of paper in your typewriter, Solamente colocas un papel blanco en tu máquina de escribir and then you stare at it y luego lo observas until little drops of blood form on your forehead. hasta que poquitos pedazos o poquitas gotas de sangre se forman en tu cabeza o en tu frente.
that's it. Y eso es todo. Well, I know Marquez. Conozco a Gabo, a Márquez. I have to admit, and this is sad, but when you read literature from Latin America in translation in the United States, it's always presented as Latin American literature. Ok, tengo algo muy triste por decir. De pronto en los Estados Unidos, cada vez que se traduce al inglés un libro, siempre es presentado como literatura latinoamericana. No es específicamente informado sobre qué país proviene el texto. In America, we sometimes think that Borges is the same as Fuentes. En Estados Unidos a veces pensamos que Borges es el mismo que Fuentes. It's because we are really stupid. Es porque en realidad somos muy estúpidos. And we don't sometimes recognize that Colombia is not the same as Chile, and not the same as Mexico, and not the same as Uruguay, and go on and on and on. De pronto es porque no nos damos cuenta de que Colombia no es igual a Chile, ni igual a México, ni igual a Uruguay, ni a ningún otro país. And I'm as stupid as everybody said. Y yo soy igual de estúpido que todo el mundo. Why are you making me say this? So you think that it's better to knock down walls and not build up walls? Of course. Por supuesto. Claro. Right, yeah, exactly. Exactamente. But at the same time, you need to recognize not walls. Walls are a bad word in America at the moment. We don't want to say walls. But pues debes reconocer que en esos momentos no es bueno utilizar esa palabra de muros en Estados Unidos. No es bueno utilizar esa palabra de muros. But that recognize that every country has their unique traits, and every country is a little different. Pero es bonito y es muy destacable reconocer que todos los países son diferentes y que tienen su propia cultura y que algo bonito sale de allí. But we're not very good in America at understanding Latin America. Pero no somos muy buenos en Estados Unidos o Norteamérica en entender a Latinoamérica. I'll stop there before I get into more trouble. Y voy a parar ahí antes de que me metan más problemas. Well, thank you. This is like all the interviews I've done. This has been really fascinating, and I would hope that readers here in Colombia would find my latest book as interesting as my other ones. I'm very excited about it, and I'm very confident that it's a very good story. Bueno, quiero invitar a todos los personajes que están observando este video en este momento para que lean mis libros, para que se enteren. En realidad son muy divertidos, son muy persuasivos, son muy interesantes, no son para nada aburridos, y esta es la gran invitación para que los conozcan, para que me conozcan y de pronto los pueden disfrutar mucho.